This conference will now be recorded. Good morning, students. In today class, also we are going to be discuss about the same topic what we discussed in last class. Because of due to some technical issues, my voice is not audible in yesterday class, right? So that's why I'm going to be repeat the same topic what we discussed in yesterday class. That is root locus. See, I think all of you note down that already you guys are noted down that steps because due to how we can construct the root locus. Okay. So in this class, I will going to be describe each and every step with example of problem. Okay. Then only you can understand that how we can solve the problem step by step. So let go to the topic. Here already we see that what is root locus and what is the importance of root locus than the RH criteria, and so no problem. I will explain again. Right. See, for finding the stability of control system, we have so many methods. See, what is the main intention to find the stability means we just want to know that how the system is working. So, the if the system is working in proper way, then we can say the particular system is belongs to that stable system. Suppose if any oscillation will be happen, then there is occurrence of unstable system. Now, what is the how we can reduce the oscillations and what is the procedure means? Already we seen in a second unit, right? See, oscillations is occur. The input is not suitable to the system, then oscillation will be occur. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక డివైస్ ని ఆపరేట్ చేయాలంటే దాని తగ్గట్టు ఇన్పుట్ ఇస్తే then it should be operate proper way. If input is not suitable to the system, then there is occurrence of oscillations. See, already we see that different values of zeta, that is damping factor, how our system is oscillating, right? And how the errors are occurring. Already we seen steady state error coefficients, right? So, that particular topic was decided that how we can reduce the error. So after reduction of error, so how we can reduce the error means you should have to be give the input proper input to the system. Then only you can reduce the error. Now after the correction of error, you have to be examine that whether the system is stable or not. If the system is stable or not, it is completely depends on the gain value, that is k. So here the k is act as vital role how the system should be called. Okay, already we seen last class, right? Based on the k value, the location of roots was changed. See, we discussed in two cases, when k is equals to 0, when k equals to 1, when k equals to 2, right? See here. This is the root locus method. It was introduced by Evans in 1948, and it is used to analyze that how the system is performing. Now, it is a very powerful tool for adjusting the location of closed loop pools. Okay, so ఒకవేళ closed loop pools location మనం change చేయాలనుకుంటే we can indirectly change by that value of k. So k value change అయితే automatic గా poles యొక్క location కూడా change అవుతుంది. Okay. Now, this is the transfer function. From this transfer function, see here, the denominator shows that characteristic equation. Now, the value of k decides that where the location of pole should be. Okay, see, the roots of characteristic equation is a function of open loop gain. Okay, na దానికి roots ఎలా వస్తాయి అనేది దానిపై k పైన డిపెండ్. Here the k is varied from 0 to infinity. So if you substitute from 0 to infinity, so 0 1 2 3 whatever value you can substitute, the position should be changed based on the value of k. Okay, now the path taken by the roots of characteristic equation when open loop gain k is varied from 0 to infinity are called as root loci. ఓకేనా, సో మీరు కే వాల్యూ చేంజ్ చేసే కొద్దీ ఆ రూట్స్ యొక్క పొజిషన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. దట్ పాత్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ రూట్ లోకై. ఓకేనా, so this is about root locus. Now if come to the advantages, the root locus technique in control system is easy to implement as compared to other methods. See, why easy means, suppose if you take that RH criteria, so RH criteria, it is three cases.
So if normal case, then you can use case one. If one of the element is zero in a single first column, you can use the second method. If all the elements in a single row, you can use third method. See, in one method, we have three cases. But in the RH root locus, it is not needed. So you can find the stability for any type of system. ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఈక్వేషన్ అయినా మీరు రూట్ లోకస్ ద్వారా స్టెబిలిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ హియర్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ దేర్. ఇన్ RH criteria you found that value of k within the ranges. అంటే k వాల్యూని ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ దగ్గర కనుక్కున్నారు. బట్ వీ డోంట్ నో దట్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ k. ఎందుకంటే k వాల్యూ, ద ఓన్లీ వాల్యూ ఆఫ్ k విల్ డిసైడ్ దట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ షుడ్ బి స్టేబుల్. ఓకే, సిస్టమ్ స్టేబుల్ అవ్వాలంటే కే వాల్యూ ఒక్కటే మనకు మెయిన్ రీజన్. ఇక్కడ ఆ కే వాల్యూ కనుక మనం పర్ఫెక్ట్ గా మెజర్ చేయగలిగితే దెన్ వీ కెన్ మేక్ వీ కెన్ షో దట్ ఈస్ వీ కెన్ మేక్ దట్ స్టేబుల్ కండిషన్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్, with the help of root locus we can easily predict the performance of whole system. Predict అంటే మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ కావాలనో అవుట్పుట్ ని మనం పర్ఫెక్ట్ గా తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as predict. ఇక్కడ దట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై ఇన్ దిస్ root locus method. నెక్స్ట్, root locus provides the better way to indicate the parameters. ఓకే, సో ఈ రూట్ లోకస్ ద్వారా మనకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ k ఎంత ఉండాలి అని మనకి ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వీ కెన్ ఫైండ్ బై రూట్ లోకస్. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ బై రూట్ లోకస్. నెక్స్ట్, what is root locus? See, what is root locus means the path which is happen while we changing the value of k. ఓకే, ఒక k వాల్యూ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకు ఒక పాత్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దాన్ని రూట్ లోకస్ అంటారు. నౌ ఐ విల్ షో యూ దట్ డిఫరెంట్ రూట్ లోకస్ బేస్డ్ ఆన్ ద. సో ఇక్కడ మన స్టాటిక్ ఈక్వేషన్ s² + 2s + k = 0 ఉంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ రూట్ లోకస్ అనేవి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ k ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూస్తాం. దిస్ ఇస్ కేస్ 1. if k is equals to 0, then you will get s² + 2s = 0, then s = 0, s = -2, and these two are poles, right? So one is located at 0 and another one is located at -2. So it is the root locus. Okay, when k is equals to 1, so here we substitute k equals to 1, then we got the roots s equals to -1 and -2. So this is the root locus. And when sk equals to 2, then you will get the complex conjugate, and this is the root locus. And based on k value, whatever you are getting the roots, and based on the roots you will get the root locus. This reason we can call as root locus. Okay, by changing the value of k, the position of poles will be changed. So this is from this you can easily identify that how the k value decides that stability of a system. Okay, right. So these are the 8 steps was developed for construction of root locus. Okay, root locus man design cheyalante we had to follow these 8 steps. Already you guys are write down this in yesterday class, right? Now I am going to be explain each and every step with an example, then we will see this.
Wait, Shanice, it is not responding. So I'm going to be explain each and every step. First of all, just note down this transfer function. Then only you can understand that steps. So we are going to be find the root locus for this transfer function. That is g of s equals to k divided by s into s plus 2 into s plus 4. Okay, na? So here we are going to be find the k value so that the damping ratio of the closed loop system is 0.5. Okay, na? So ఈ క్వశ్చన్ maximum 9 times అడిగాడు ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ లో. సేమ్ క్వశ్చన్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉందో ఇదే క్వశ్చన్ 9 times అడిగాడు. ఓకేనా? సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, స్టెప్ బై స్టెప్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ this one. So this is the first step. First step is location of poles and zeros. Okay, na? So I'm going to be find the location of poles and zeros. So to locate poles and zeros. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో మనం పోల్స్ జీరోస్ అండ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. సో హౌ మెనీ జీరోస్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్? ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ జీరోస్ వి హావ్? So listen carefully. ఇక్కడ జీరోస్ is numerator. న్యూమరేటర్ లో మనకి ఎస్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఏం లేవు. ద ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఇస్ దేర్. ఓకేనా? కే వాల్యూ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ జీరో వాల్యూ. అండ్ హియర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆర్ డినోటెడ్ బై ఎం. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ we have 3 poles and it is denoted by n. So what are the poles we have? P1 is equals to 0, P2 equals to -2, P3 equals to -4. That is 4. This is 4, not 1. Okay, na? 0, -2, -4. Now we are going to be locate these poles and zeros in a graph. Now I am going to be locating here.
So this is the graph. I'm going to be indicating here. First line draw చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ లొకేషన్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కొంచెం తక్కువ స్పేస్ తో తీసుకున్నాం. And it is 0, -1, -2, -3, -4. సో ఇది రియల్ యాక్సిస్, ఇది ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఇక్కడ -J1 వస్తుంది, సారీ +J1, J2, J3, -J1, -J2, -J3. సో ఈ విధంగా గ్రాఫ్ గీసుకోవాలి. గీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది, లొకేషన్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరో. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి లొకేట్ దట్ పోల్స్ అండ్ జీరో. సో ఫస్ట్ మనకు పోల్ వచ్చేసి ఆరిజిన్ 0 దగ్గర ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఇండికేట్ బై క్రాస్ మార్క్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంది, -2 దగ్గర ఉంది. నెక్స్ట్ -4. మీరు ఈ జస్ట్ ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ చేసిన దానికి మీకు 2 మార్క్స్ వస్తుంది. ఈ స్టెప్ జస్ట్ చేసిన దానికి. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు లొకేట్ ద పోల్స్ అండ్ జీరోస్. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ డ్రా ద రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ ఆన్ ఆర్డినరీ నార్మల్ గ్రాఫ్ షీట్ అండ్ చూస్ అండ్ సేమ్ స్కేల్ ఆన్ బోత్ రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఓకేనా, సో ఇది రియల్ యాక్సిస్, ఇది ఇమాజినరీ యాక్సిస్. The poles are marked by cross and zeros are marked by small circle. So we don't have any zeros, right? We have only poles. And then cross marks. The number of roots. So here number of poles denoted by n and m is number of finite zeros. Okay na? ఇప్పుడు ఇది నెంబర్ ఆఫ్ అసెంప్టర్స్ n - m. ఓకేనా, ఇప్పుడు n - m వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 3 వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యు సీ ద సెకండ్ చూసాం, రూట్ లోకస్ ఆన్ రియల్ యాక్సిస్. సో రూట్ లోకస్ ఆన్ రియల్ యాక్సిస్ అంటే మనకు ఇక్కడ 3 రూట్స్ ఉన్నాయి, 1, 2, 3. ఓకేనా, ఫస్ట్ స్టేజ్ అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మైన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ రూట్ లోకస్ టేక్ ఏ టెస్ట్ పాయింట్ ఆన్ రియల్ యాక్సిస్. ఇఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ zeros on the real axis to the right of the test point is odd number, then the test point lies on the root locus. Okay na, if it is even, then the test point does not lie on the root locus. Okay, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే I am going to be consider the test. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ దానికి ఇది P1, this is P2 and this is P3. Now first I am going to be assume a test point between P1 and P2. So 0 కి -2 మధ్యలో మీరు ఏ లొకేషన్ అయినా టెస్ట్ పాయింట్. సో నేను -1 దగ్గర ఒక టెస్ట్ పాయింట్ అనుకుంటాను. ఓకేనా, when if you see this right hand side, so right hand side ఈ సైడ్. ఓకేనా, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ కానీ జీరోస్ కానీ, సో మనకు ఉండే ఒకే ఒక పోల్, అది ఆ కౌంటింగ్ అనేది ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే, సో ఇఫ్ యు సీ దిస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇట్ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్, అంటే 1 అండ్ ఆడ్ నెంబర్ కదా, దెన్ దెర్ ఇస్ ఎ రూట్ లోకస్ ఇస్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్. ఓకే చూడండి, దెన్ ద టెస్ట్ పాయింట్ ఈస్ లైస్ ఆన్ ద రూట్ లోకస్, అంటే ఈ టెస్ట్ పాయింట్ అనేది రూట్ లోకస్ పైన లై ఉంటుంది. ఓకేనా, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్ నెంబర్. ఓకేనా, నౌ I am going to be draw the root locus. Root locus ఈ విధంగా డార్క్ లైన్ తో గీయాలి. So this is indication of root locus. Okay na, next second, if you consider the test point between P2 and P3, నేను -3 అనుకుంటా. ఓకేనా, ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూస్తే ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి మనకి, how many poles we have? We see this అంటే రూట్స్ పోల్స్ కావచ్చు, జీరోస్ కావచ్చు. If you see this right hand side, how many roots we have? 2. So 2 is even number. See, if it is even, then the test point does not lie on the root. అంటే ఈ P2 కి P3 కి మధ్యలో రూట్ లోకస్ ఉండదు. So we are not considering root locus between these two. Next, P3 కి -∞ కి ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఒక టెస్ట్ పాయింట్ అనుకోండి. సో నేను ఇది అనుకున్నాను. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూస్తే 3 ఉంది, 1, 2, 3. సో 3 అనేది ఆడ్ నెంబర్. దెన్ there is a root locus is lies between
P3 and infinity minus infinity. ఓకేనా? సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఈ రూట్ లోకస్ అనేవి ఎన్ని ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ద పోల్స్ అండ్ జీరోస్ లొకేటింగ్ ఆన్ ద యాక్సిస్. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకు 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 రూట్ లోకస్ కలిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఛాన్సెస్, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఛాన్సెస్, బట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ హౌ మెనీ రూట్ లోకస్ ఆర్ పాసిబుల్. సో మనకు 3 రూట్ లోకస్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఈ 3 రూట్ లో ఓన్లీ 2 మాత్రమే పాసిబుల్ అని. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ సెకండ్ స్టెప్? సెకండ్ స్టెప్ అర్థమైందా? Right. Now we are going to be discussing the third step. ఇప్పుడు third step చూస్తాం. Third step is to find the angle of asymptotes and zeros, centroid. So our third step is to find angle of asymptotes and centroid. సో ఈ రెండు మనం కనుక్కోవాలి. So here the first one is angle of asymptote and it is denoted by capital A, and its formula is plus or minus 180 into 2q plus 1 divided by n minus m. So this is the formula for angle of asymptote. So ఇది మీకు 2 మార్క్స్ లో అడుగుతాడు, what is the formula for angle of asymptote in root locus అని. ఓకేనా? ప్లస్ ఇక్కడ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 180 degrees, ఇక్కడ 180 అనేది డిగ్రీస్ అన్నమాట, ఇంటూ 2q plus 1 డివైడ్ బై n minus 1. సో ఇక్కడ n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్, m అనే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n minus m? What is the value of value is 3. Okay, now here q, so we have to consider the q value is 0, 1, 2 and so on n minus m. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మన q వాల్యూని 0 ఒకసారి, 1 ఒకసారి, 2 ఒకసారి, 3 ఒకసారి, అంటే అప్ టు n minus 1 వరకు తీసుకోవాలి. n minus m అంతా 3 అంటే 0, 1, 2, 3 తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ when q equals to 0, what is the a value? So plus or minus 180 degrees 2q అంటే q equals to 0 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఓకేనా? 1 డివైడ్ బై 3. సో విల్ గెట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 60 degrees. నెక్స్ట్ when a equals to 1, a equals to 1 అయితే మనకు a వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? when q equals to 1, what is the value of a? See, plus or minus 180 degrees 2q అంటే 2 వస్తుంది. 2 plus 1 is 3 divided by 3. So you'll get plus or minus 180 degrees.
నెక్స్ట్ q ఈక్వల్స్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది? when q ఈక్వల్స్ టు 2, what is the value when q equals to 2? Right. So when q equals to 2, you will get answer is not 360. A equals to plus or minus 180 degrees. 2 to the 4, 5, 3, 3 6 are 18. So plus or minus 300 degrees. సో దీన్ని మనము మైనస్ ప్లస్ 60 degrees రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకు టోటల్ గా 360 degrees, ఇక్కడ ఎంత తక్కువైంది? -60 degrees కదా. సో -60 + 60 అంటే 300 మనకు యాంగిల్ దొరకదు కాబట్టి ఈ విధంగా 60 degrees వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ q ఈక్వల్స్ టు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఏ వాల్యూ? when q equals to 2, what is the value of a? Sorry, q equals 3. Plus or minus 420 degrees. సో దీన్ని మనము అంటే 360 degrees కన్నా +60 ఎక్కువ ఉంది, సో దీన్ని ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 60 degrees వేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ డౌట్ క్లియర్ అయిందా? how we can find the angle of asymptotes? సో దీన్ని angle of asymptotes అంటారు. ఓకేనా? now we have the 1 2 3 4, so 4 to 8. సో టోటల్ గా మనకి 8 angles వచ్చాయి, బట్ we need only 4 angles. ఓకేనా? అందుకే నేను ఫస్ట్ రెండుని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? ఫస్ట్ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఏంది? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ఫైండ్ ద సెంట్రాయిడ్. సో ఈ 60 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 60 degrees ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 180 degrees అలాగే పెట్టుకోండి. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ 2. ఒకటి రెండు వచ్చేసి +60 -60 అండ్ +180 -180. So now I'm going to be find the centroid. Centroid formula, ఇది కూడా 2 marks ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. Centroid formula is sum of poles minus sum of zeros divided by n minus m. ఓకేనా? మనకు పోల్స్ ఏమో ఉన్నాయి 0, -2, -4. సో ఇవి పోల్స్ మనం. సో వీటి సమ్ చేస్తే -6 వస్తుంది. మైనస్ we don't have any zeros, right? It is value is 0 and 3. So -2. ఓకేనా? సో -2 is a centroid. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే now come to the graph. So -2 is a centroid. So I am going to be consider as the centroid. సో ఇప్పుడు -2 అనేది ఒక centroid లా అనుకుంటా. సో this is a centroid. So just note here. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం సెంట్రాయిడ్ ఇండికేట్ చేసిన తర్వాత we have to draw the angle of asymptotes. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్ ఎలా డ్రా చేస్తారంటే మీరు ప్రొట్రాక్టర్ ప్లే చేసుకోండి. సో ప్రొట్రాక్టర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, కోణం అంటారు తెలుగులో. సో ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా లొకేట్ అయింది అనుకోండి, ప్రొట్రాక్టర్ ఈ విధంగా మిడిల్ పాయింట్ సెంట్రాయిడ్ పైన ఉండాలి. ఓకేనా? సో మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రొట్రాక్టర్ ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద +-60 degrees. ఓకే? సో ఇప్పుడు +-60 degrees అనేవి ఇక్కడ ఉంటుంది 60 degrees.
ఇది +60 degrees అవుతుంది. -60 అంటే దీన్ని రివర్స్ అయ్యి పెట్టాలి. సో ఈ విధంగా పెట్టాలి. ఈ విధంగా బట్టి 7 వస్తుంది -60 degrees. సో చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా డ్రా చేయండి. సో దిస్ ఇస్ +60 degrees and this is minus. So this is the angle of ascent. ఇప్పుడు రెండు అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ 180 degrees. 180 degrees అనేది రియల్ సో స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఇది 0 degrees, 90, 180, 270. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మనం 180 degrees గీయని అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది రియల్ యాక్సిస్ సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద స్టెప్ 3, యాంగిల్ ఆఫ్ అసెంటోర్స్ అండ్ సెంట్రాయిడ్. ఓకేనా. సో ఆర్ యు హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ స్టెప్ 3? స్టెప్ 3 పైన ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా? రైట్. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళా ఒకసారి డ్రా చేస్తాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ద యాంగిల్ ఆఫ్ అసెంటోర్స్. So this is +60 degrees and this is -60 degrees. So ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయండి, this is angle of asymptotes. సో ఇక్కడ మీరు కొన్ని కలర్ పెన్స్ యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నమాట, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు బి మెన్షన్ ద డిఫరెన్స్. అంటే రూట్ లోకస్ కి, యాక్సిస్ కి, అసెంటోర్స్ కి డిఫరెంట్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తే వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, ఏది యాంగిల్ ఆఫ్ అసెంటోర్స్, ఏది రూట్ లోకస్ అని. సో బెటర్ యూ కెన్ యూజ్ ద స్టిక్ పెన్స్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు స్టెప్ 3 అయిపోయింది. మీరు ఇంతవరకు రాసినా కానీ 6 మార్క్స్ వస్తాయి. సో మీకు ఇంతవరకు నాకు తెలిసి అంత కాంప్లికేటెడ్ ఏం కాదు, ఈజీగా మీరు చేసేయచ్చు. సో దెర్ ఇస్ నో కాంప్లికేటెడ్ హియర్. అప్ టు మీరు ఈ 3 steps రాసినా కానీ 6 మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. సో నౌ విల్ సీ దట్ స్టెప్ 4. Step 4 is break away and break in point. ఓకేనా. సో బ్రేక్ అవే, బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి. సో ఎలా కనుక్కొని చూపిస్తారండి. సో just see the sentence here. The breakaway and break-in points either lie on real axis or exist on complex conjugate. అంటే ఒకటి రియల్ యాక్సిస్ లోనే ఉంటుంది లేదా కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి రియల్ యాక్సిస్ పైన ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకు రూట్స్ వచ్చేసి రియల్ యాక్సిస్ పైన ఉన్నాయి, అన్ని రియల్ వాల్యూస్ కాబట్టి మనకు రియల్ యాక్సిస్ పైన ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఈ బ్రేక్ అవే, బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ రీజన్ లో ఉంటుంది, ఇన్ దిస్ రీజన్. ఓకేనా. నౌ విల్ సీ దట్ ఈ రీజన్ లో ఎక్కడ ఉంటుందో ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా. See, if there is a root locus on real axis between 2 poles. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? మొత్తము 3 పోల్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3. ఒకవేళ ఈ మూడింటి మధ్యలో సో 3 ఆల్ ఆర్ 3 పోల్స్. ఇఫ్ ఎనీ పాయింట్ బిట్వీన్ అంటే ఈ మూడింటి మధ్యలో మనకు ఏదైనా ఒక పాయింట్ కనుక్కోవాలంటే దాన్ని బ్రేక్ అవే పాయింట్ అంటారు. ఓకేనా. బికాస్ సి if there is a root locus on real axis between 2 poles, అది కూడా ఎక్కడైతే రూట్ లోకస్ అవైలబిలిటీ ఉంటుందో ఆ రీజన్ లో మాత్రమే బ్రేక్ అవే కానీ బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ కానీ అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కానీ లేదా ఈ రీజన్ లో కానీ మనకు అవకాశం ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2. ఓకేనా. చూడండి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ రూట్ లోకస్ ఆన్ రియల్ యాక్సిస్ బిట్వీన్ 2 పోల్స్ దెన్ దేర్ ఇస్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ బ్రేక్ అవే పాయింట్. ఒకవేళ మనకు కనుక్కున్న వాల్యూ అనేది ఈ 2 పోల్స్ మధ్యలో కానీ లేదా -4 -∞ మధ్యలో కానీ ఉంటే దాన్ని బ్రేక్ అవే పాయింట్ అంటారు. ఓకేనా. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ రూట్ లోకస్ ఆన్ రియల్ యాక్సిస్ బిట్వీన్ 2 జీరోస్ దెన్ దెర్ ఇస్ ఏ బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్. ఒకవేళ ఇక్కడ జీరోస్ కనుక్కుంటే దాన్ని బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ అంటారు. నౌ టెల్ మీ, ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ? బ్రేక్ అవే పాయింట్ పాసిబిలిటీ అవుతుందా, బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ పాసిబిలిటీ అవుతుందా? విచ్ వన్ ఈస్ పాసిబుల్ హియర్? బ్రేక్ అవే ఆర్ బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్? In this case, which is possible, break away or break in point? సో బ్రేక్ అవే పాయింట్ అనేది ఎప్పుడంటే ఎప్పుడైతే 2 పోల్స్ మధ్యలో
పాయింట్ అనేది క్రియేట్ అయితే దాన్ని బ్రేక్ అవే పాయింట్ అంటారు, లేదా 2 జీరోస్ మధ్య ఉంటే బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ అంటారు. సో అంతేగాని ఒక పోల్ ఒక జీరో మధ్యలో ఉంటే పాసిబుల్ కాదు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకు అన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి. సో దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు గెట్ బ్రేక్ అవే పాయింట్. ఓకేనా, సో ఈ ఫోర్త్ స్టెప్ నుంచి రేప్ క్లాస్ లో చెప్తా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో రేప్ క్లాస్ కానీ లేదా ఈ రోజు ఈవినింగ్ ఈ లాస్ట్ క్లాస్ కానీ, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఈ 3 స్టెప్స్ వరకు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకేనా, సో విల్ డిస్కస్ రిమైనింగ్ స్టెప్స్ ఫ్రమ్ 4th స్టెప్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా, సో ఈ స్టెప్ వరకు మీరు గ్రాఫ్ గీసి పెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో రిమైనింగ్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. సో ఓకే స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ క్లాస్ నౌ. థ్యాంక్ యూ.